Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр. Сегодня мы продолжаем изучать тему английского предлога. Перешли уже конкретно на предлоги на сами, так как все основные темы уже были пройдены до этого. Сегодня немного поздно, ничего страшного. Итак, в основном above употребляется со значением над, выше, то есть противоположен по значению предлогу below. То есть the aeroplane flew above the clouds. The temperature was above zero. Значением больше, чем свыше. Противоположен по значению under. There were above 200 people there. Above также является наречием с значением выше. As is stated above, как указано выше. Дальше у нас across, значение поперек, через. A big motor car stood across the road. They built a new bridge across the river. The boy ran across the street, but he climbed over the wall. То есть не всякое через. Это скорее насквозь. А через стену это сверху. Перелез через стену. So, and across также наречие со значением поперек на ту сторону. Put this log across. We get safely across. Благополучно переправились на ту сторону. Также come, run across. Означает наталкиваться или встречать случайно. I came across an old friend when I was in London. Случайно встретил старого приятеля, когда был в Лондоне. After. Обозначает время. После, противоположно before. We continue this work after dinner. He returned home after 12. Также означает место значением за, вслед за. He ran after me. They left the room one after the other. After является также наречием, употребляется значением после, потом, впоследствии. We can do that after. Можем сделать это после. What happened after? Что случилось потом? Также after выступает в качестве союза с значением после того, как. They left after the contract had been signed. Выражение с after. After all. Day after day, week after week. The day after tomorrow. Long after, not long after. Name after somebody. То есть уже выражение. Также у нас есть предлог against, значением против для выражения противодействия. We were against the proposal. We protested against delays in delivery of the goods. The steamer sailed against the current. Также глаголы и выражения с предлогом against. To learn against something. To strike one's forehead against something. To proceed, to take proceedings, to bring an action against somebody. Against documents. То есть протягивать против чего-то, lean against. Также следующий предлог along употребляется значением вдоль, по. Let us walk along the shore. Идемте вдоль берега. You can run along the road. Также along является наречием в ряде выражений. Come along, идемте. How are you getting along? Как ваши дела? I knew it all along. Это знал с самого начала. Также весьма популярная в последнее время among, amongst, или редкая форма. Употребляется значением между, среди, относится к трем или более лицам или предметам. The work was divided among 4 students. We could not find case number 125 among the cases discharged from the ship. Так, дальше очень часто используемый предлог at, у которого много значений. Означает он обычно место, значением
возле, около. И she's standing at the window. Stood at the door. Значение в перед названием небольших городов и сел. He was born at Клин. Также перед названием стран и крупных городов употребляется in. In Moscow, but at Клин. Значение в на перед учреждениями, организацией, собраниями. Указание места, где совершается действие, какой-либо процесс. Где? I'll see him at the theater tonight. No, the meeting took place in the theater. Собралось в театре, в помещении театра. I'll see him at the theater tonight. Это на спектакле. Также he works at a factory, at an office, at an institute. And I'll see him at the lecture, at the lesson, at the meeting. И второе основное значение – время с значением в при указании момента времени. He'll return at 7 o'clock. He left the house at noon. She left the room at the end of the lesson. So that. Дальше предлоги at, глаголы. То есть фразовые глаголы с предлогом at. To aim at, целиться в. The hunter aimed at the wolf. To arrive at, he arrived at Klein, the station. To call at, does the steamer call at Balti? To hint at, what a hinting at? A hinting at. To knock at, knocked at the door. Laugh at, they laughed at him. To look, glance at, I looked at him. To shout out, don't shout at him. To throw at, he threw a stone at the dog. Bad boy. He threw a stone into the river, into the water. То есть во что-то, а в кого-то, или живое существо, получается at. Next, to value or to estimate at. Values a picture at $1,500. They estimate the losses at $2,000. To work at, he is working at a new invention. To rejoice at, they rejoiced at his success. To wonder at, don't wonder at that. Be surprised at, they're surprised at his behavior. Также у нас это употребляется с другими глаголами, причастиями и прилагательными, существительными, выражающими чувства. Такие вот выражения. They each at the beginning at all costs, at dinner, at supper, at tea, at somebody's disposal, at the end of the expense, at first, at the head, at home, at least, at last, at the latest, at a low, at a high price, at the most, at night, at once option, at once, the rate, at any rate, at the request, at a salary, at somebody's service, at first sight, at a speed of, at a time, at this, at that, at the same time, at the top of one's voice, to good for. То есть такие выражения просто запоминаются, выучиваются, так как это традиционное использование. Но обычно это автоматически, само собой происходит, поэтому на это можно не заострять внимание. Итак, before. Основные случаи предлога before. Это время с значением до или перед, противоположен after. I shall finish my work before 5 o'clock. We shall have a walk before dinner. Ship will arrive at the port of Loudon before the end of December. Также обозначение места значением перед, противоположен behind. We stop before a bookshop. There are very important tasks before us. Также значение места, место before, употребляется in front of. We stood in front of the door. Также значение before, наречие, раньше, прежде. I have heard that before. Have you been there before?
Также before выступает в качестве союза значением прежде чем. Shall leave Moscow before he returns. Также несколько выражений. The day before yesterday, the day before long before, before now. Следующий у нас behind. Обозначение места со значением позади, за противоположным значением before и in front of. Sat behind me. Gardens behind house. Behind также наречие. They were walking behind. Leave them far behind. И выражение to be behind time. To be behind the times. Behind one's back. Be behind somebody. То есть быть позади времени, опаздывать, а быть позади времен, отставать от жизни. Следующее below. Под, ниже. Sign his name below mine. The temperature was below zero. Также below наречие, ниже внизу. The prices of the goods are stated below. Although I was on the third floor, I heard a noise below. Beside, рядом с, около или близ. Was sitting beside me. The house stood beside the river. А вот добавляется в конце s, и получается besides, совершенно другое. Если это рядом с, около, близ, то это кроме. В смысле, сверх чего-либо вдобавок. I have read some articles on this subject besides the books you gave me. We have shipped 2,000 tons of wheat against the contract besides the 5,000 tons which were shipped in September. Также besides наречие, значением кроме того. I don't like this suitcase, besides it's too small. Next thing is between. Between, значение между, относится к двум лицам или предметам, или двум группам лиц или предметов. The ship makes regular voyages between Odessa and Batumi. The Foreign Trade Arbitration Commission in Moscow settles disputes between Russian organizations and foreign firms. So next thing is beyond. Это у нас место с значением по ту сторону или за. Не непосредственно за, а на некотором расстоянии. The village is beyond the river. It is beyond the bridge. То есть за чем-то и еще какое-то расстояние позади. Выражение с beyond. Beyond belief, beyond doubt, beyond help, beyond one's expectation, beyond one's strength, power, beyond one's power, beyond one's understanding, is beyond me. Так. I think we can look at by the next lesson. So anyway, thank you for your attention. Thank you for watching, and see you in the next week. I wish you good.